네, 반갑습니다. 희주 구람입니다. 정확하게 말하면 알비온 한지 한 달 하고도 보름쯤 된 희주 구람. 존나 그냥 요새 재밌는 게임이 없다 희주 구람입니다. 알비온 요새 좀 질리는데, 뭐 바뀌는 거 있나 해가지고 또 이제 다음 패치가 있더라고요. 그거 한번 보면서 오늘은 이제 좀 뻘 영상 같은 거나 좀 올려보려고 합니다. 요새 유튜브 안 올린 지 너무 오래돼가지고요. 아무튼 다음 업데이트가 떴다는데 약간 PVE 업데이트 같은 거야. 그래가지고 재미없어서 뭔가 재미없을 것 같아서 안 보고 있는데 일단 한번 보기는 보도록 하겠습니다. 좀 뒷북이긴 한데요. 좀 뒷북이죠. 하지만 같이 보도록 할게요. 왜 이거 볼륨이 안 켜지? 씨발 그냥 알아서 켜도록 하겠습니다. 이거는 Albion's next major update and the fourth in our effort to release one update per season. The Horizons update focuses on two major 이거는 완전 솔직히 대놓고 PVE죠, 솔직히. step towards a more lively, accessible and rewarding Outlands experience, as well as a general step. 근데 PVE가 상향되면은 이제 그 새끼를 죽이기 위해서 PVP를 하러 가는 애들이 있기 때문에 뭐 아무튼 좋은 거야. 알비온에 좋은 거야 무조건, 그죠? 요거 그래. 저거 좋죠. With the Horizons update, we aim to bring the focus back to the Outlands, the lawless space in Albion filled with constant threats and opportunities. We face several challenges in the Outlands. How do we make this place attractive to solo players? 솔로. 이번에 솔로를. How do we 그래? make sure that controlling space in the Outlands remains a 미스트도 major asset 망했잖아. for guilds? 그죠? To answer, let's dive right into the 솔풀 유저를 좀 케어해주나? First, we have the Safe Portal. This experimental gate, found in each portal town, uses a crude replica of Avalonian technology to offer a single-person instant teleportation to a random Outlands cluster within 마을에 its 있는 거. range. A silver fee is required based on your equipment and items. Players can return through the portal to the city within 90 minutes, or they have to walk back. They also cannot pick up any items from containers or trade with other players. This feature skips the long walks into the Outlands and puts you straight into the action. 근데 솔로 플레이어만 위한 거지 Owning a 포탈이 hideout 있다는 게 in the 말이 안 Outlands 되네. remains a major advantage. The portal also helps spread the population across the Outlands, making remote areas feel more 솔로 lively. 갱킹 같은 Next, 그런 재미가 we 있겠네, introduce 그죠? dynamic solo and veteran mob camps. 솔로 These 채집은 camps 모르겠다. offer a treasure chest guarded by mobs. 아니다, 돌아가는 돈이 없으면 채집이 되지. To claim the chest, players must kill mobs worth a certain amount of fame within the camp. The camps change their location and are active for a limited time. Since the camp's mission can only be completed once, players will need to travel 이거는 그냥 outwards to 미스트죠. find more. Our goal is to make these camps quite rewarding, so trying to 근데 clear 보상이 all 좋다고 camps in 하네요. a cluster and moving on to the next should be a viable playstyle. Supporting these camps, we're introducing new crystal creatures, the crystal beetle and a crystal cobra. 크리스탈 And 비틀 we're 앤 increasing 코브라. the sprites for all of them. 이거 약간 5인 정도인가 보네, Additionally, they're now 난이도가. marked only in proximity, not on the entire map. Finally, the rewards have been adjusted based on their higher availability. These changes make crystal creatures a 크다. kind of roaming mob for groups. 코브라랑은 providing 생김새만 a 다르고 good 거의 income 똑같나 rate 보네요. alongside 체력이 veteran 똑같은데 camps 방금 and 보니까. veteran group dungeons. With the Safe Portal, the dynamic mob camps, and the new crystal creatures, we aim to establish new playstyles in the Outlands, offering new alternatives for solo and small-scale players. To add to this, and to increase competition for the inner Outland zones, we're introducing reward and difficulty scaling with cluster quality. The closer to the center, the higher the quality of clusters. We're also rebalancing mob power throughout the game, to catch up with recent 이제 increases in PVE player 얘기만 power, 하려나? starting with plus 9% damage and health on tier 5, up to plus 42% on tier 8. Rewards are also increased for these mobs and chests, bringing back some truly challenging PvE to Albion. Excluded from these changes are elite enemies, Avalonians, corrupted dungeon mobs, and Hellgate opponents. Since these changes mostly affect the Outlands value, we're also offering more for Royal Continent players. 그래 여기도 이제 막 6티어 된다며. Upgrade to tier 6 and some tier 4 blue zones to tier 5.
This expands safe content for players who prefer 이러다가 to 구 튀어 avoid 나오겠다. PvP. 인정? But with the new reward levels in the Outlands, 이건 the black 내가 zone will remain. 예상합니다. 이거 다음에 구 튀어 For 나온다. those of you 발. worried about the resource influx from these zones, the overall Tier 5 and Tier 6 resource output from these zones is negligible. And to make improving your gathering abilities in the Outlands more attractive, we're increasing fame gained when gathering 오, for 그래? PvP zones. 채집 There's 페임. also new resource hotspots in the 좋은 Outlands, 패치네. which use the same randomization technology as the dynamic mob camps. Lastly, we're updating veteran dungeons. Despite being 베테랑 designed for 던전. 5 players, they've become 파던인가? inefficient for groups and far too favorable for solo players. We are returning the 솔로 focus 파던 of these 효율 좀 dungeons 너무 to their 좋았다고? intended group size 그래? by 0.4 rebalancing the 때문인가? rewards and adding a significant group bonus when playing with others. Overall, this should lead to a significant boost for group rewards. 일본인 친구들이 이런 거 좋아하더라. Entrances 파던 will 도는 now 거. close 발. shortly after opening, 제가 또 similar 일본인 to 길드에서 solo dungeons, 놀았었잖아요. allowing full PvE focus. We know this removes an opportunity for small-scale 초신 farms 유저들이 to be open world. 좋아하더라. So we're introducing a player count indicator in the Outland clusters. It shows a range, not an exact number, but it helps players to gauge how 빵명에서 busy 6명 the 이런 zone is 식으로. to assess the risk of engaging in PvP 에반데? combat. 개반데? We feel this is an essential 존나 tool 에반데? to help 왜 이렇게 players 점점 commit to small-scale 뭔가 PvP fights in the open. 뭔가 몰입도를 빼버리냐 In 게임에. summary, this update 그러면 안 brings 나. significant 나 저런 거 changes to 싫어한다. Albion's open world, introducing new gameplay loops, challenges, and a fresh experience. We can't wait to see what you make of these 이게 changes 호라이즌의 when 전부야, Horizon's 그러면? update releases. 다음 Stay 패치의 tuned 전부가 for 이거인 next 거야? Dev Talks, where we'll cover the rest of this massive update. Massive including update라니 new 이거 journal 좆도 아닌 것 같은데 categories 아무리 and 봐도. some groundbreaking convenience. Massive 업데이트 아닌 것 같은. 알비온 온라인 play free now albiononline.com. 이게 다야? 다음 주요 업데이트 호라이즌 대규모가 이거라고? 알비온의 한계가 확장. 그 오픈월드 머시기가 솔로 플레이어 포탈 좆도 그냥 다른 게임 다 있는데 이 새끼들만 없다가 그냥 이제 추가해주는 거 생색 존나 내네. 이게 다야? 아니잖아. 농사? 아니야 가이드고. UI 개선사항. 개선된 인벤토리. 당연히 해야 되는 거고 이 새끼들 이제 뭐야 이건 또 이렇게도 볼 수 있어? 근데 뭐 좋아. 이런 건 해야 되는 거고 이 새끼들이 당연히 2024년 게임이라면 그게 다야? 진짜 그게 다야? 아니 다야? 그러니까 포탈 생깁니다. 아웃랜드 뭐 야영지 생깁니다. 파던 그거 됩니다. 크리스탈 머시기 생깁니다. 이거 뭐라고? 지역의 품질에 따라 보상이 좋아. 헬게는 그런 보상 저런 거 없고 아무튼 이너 서클로 갈수록 보상이 좋아집니다. 뭐지. 와. 이거 알비온 망하는 거 아니야? 새끼들. 아니 내가 생각하는 지금 알비온은 너무 고였기 때문에 뭔가 고인물들은 위한 뭔가가 아닌가? 내가 고인물이라서 그런가 너무? 모르겠다. 아무튼 그냥 오랜만에 영상 하나 올리려고 이런 거 영상 같이 보면서 그러니까 개발자 한마디 이런 거 같이 보면서 한번 녹화 한번 해봤습니다. 오늘 영상 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 수고링 바위 잠깐. 그래도 로빈 행님이 이거 열심히 영상 찍었는데 이거는 좀 봐주는 게 예의 아닐까? 보도록 하겠습니다. 이것도 이왕 한번 보는 거 한 번에 다 봐야지 그죠? 3분밖에 안 되네. Hello and welcome back to another Albion Online Dev Talk. In today's video, I want to talk about the second side of the horizon. 이 형님 생각보다 안 늙네. 몇 년째 보고 있는 것 같은데. And quality of life improvements. 난 The 늙었는데. first and most obvious changes you'll see in the update are the advanced inventory options. Players can now collapse their paper doll into a compact view, giving you a better overview of your items in your inventory. Additionally, you can now control the display size of inventory items from a new options flyout, allowing you an entirely new look at all your belongings. You also now have the 이런 게 근데 영상까지 찍을 정도야? 사실은? 진짜 내가 억까하는 게 아니고 and value by weight in order to quickly identify what's slowing you down. Bank containers are also receiving some upgrades with the option of quickly moving all items from the inventory to 이 새끼들이 너무 일하는 척을 한다니까. tab to another or from a 우리가 bank 뭐 tab 사회생활 할 때 to 당연히
내가 일하는 거 티를 내는 건 중요한 거긴 합니다. 하지만 이게 뭐야 이게? 그래? 아무튼 아니 여기서 추가가 된다는 거잖아, 그죠? 은행에 추가된. 아니 왜 이렇게 뭔가 게임 몰입도가 떨어지냐? 게임이 점점 편해지고 아무리 생각해도 좀 그래. 몰입도가 떨어지냐? 너무 편해지는 거 아니야? The range of applications for this is endless. You can use this to build custom presets for different gameplay situations, adjusting graphics and audio settings, and even controls. This allows you to really optimize your settings for each situation and switch between them in an instant. 집이 잘 때? It becomes really powerful when combined with our most ambitious quality of life feature ever, the HUD editor. HUD editor. The HUD editor allows players on mobile and PC to customize many aspects. 디버프 띄우는 거 좋겠다. including 내 the 캐릭터 중앙이나 이런 position, 데다가. scale, and opacity of almost 게임하면서 디버프 창 존나 많이 보거든요, You can 저는. choose which elements 버프, you want 디버프 to 창? hide, 그죠? and some can be customized 예를 들어서 경크 같은 거는 이 맞으면은 표시가 된단 말이야. 언제 터지는지. 그럼 무적으로 씹을 수 있잖아, 그죠? 그러면 디버프 창 같은 거 내 캐릭 중앙에 띄워놓으면은 많이 유용할 듯? 이런 거. 그죠? 갑자기 생각났어, 이거 보다가. 경크, 원핸드 저주 막 이런 거 있죠. 그거를 프로스트 W 무적으로 씹는다고 생각해봐. 되게 편해질 거야, 그죠? 강력한 기능이라고? 그러니까 존나 생생내네, 진짜. 미치겠네, 진짜. 그죠? Stay tuned for our next dev talk where we'll introduce 다음도 있어? 그럼 그거 나오면 다음에 또 영상 찍어가지고 하나 날먹해야지. 영상 진짜 자주 올릴게요. 네, 좋습니다. 아무튼 오늘 영상 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 아야, 수고리 많이 하도록 하겠습니다, 님.